добрый день. Ну как вы, Илона? Как ваша неделя? Примерно так же, как и прошлое. Так же, как и прошлое, но на прошлое вы говорили, что были полны решимости поговорить, собственно, с другом и узнать. Я поговорила, бесполезно. Бесполезно. То есть он ничего не сказал? Ничего мне не сказала. Ну а как-то ответил на этот запрос, как-то подтвердил, попытался опровергнуть. Нет, я не знаю. Посмеялся, да. Он мне сказал, что я уже давным-давно не работаю, я уже 25 лет назад уволился. Я не знаю, все, что он мне сказал. У вас как-то этот ответ, в какую он вас ввел в состояние повышенной тревожности, в состояние того, что окей, хотя бы какой-то ответ получен как-то. Я не думаю, потому что он меня изначально не тревожил, в смысле, что он, если он ничего не может для меня сделать, мне он ничего не может сделать и не желает, в том-то и разница между другом и врагом. Друг не желает мне плохого. Хорошо. Ну, в целом, вообще, как был день вот тот? Потому что было очень много эмоций, было очень много тревожности какой-то. Нет, не очень, на самом-то деле. У меня просто день рождения, и прошло в этом месяце, и как бы желалось бы события как-то поменять, но все продолжается как есть. Усталость и ноль эмоций. О чем-то еще удалось подумать на этой неделе? Как-то какие-то, может быть, навеял этот разговор с другом мысли? Я сейчас просто в таком состоянии, что я даже не могу. Я что-то вчера не спала, не могу адекватно так припомнить. Почему не спали? Ну, тревожно было. У нас, во-первых, в доме сейчас же происходит ремонт, поэтому тут все стучит, жужжит, и воды то включена, то не включена. Я уже не помню, в какие дни это было, когда вода была включена, не выключена. Не знаю, что из этого было necessary, apparently some of it's necessary. Если они реально ремонтируют что-то, то это положено, конечно, отключать, наверное, некоторые краны. Но мне все время кажется, что это мне стукает просто по голове. Вот такие у меня эмоции по этому поводу. Мы ремонтируем, мы думаем, а мне кажется, что они просто стукают по голове. Выходит, что они так и делают. И отключают мне воду, чтобы я себя чувствовала крайне несвежей. Типа я в свежем состоянии буду супер опасная, блин. Я сразу как бы всем им приду и скажу, что надо делать. А вы думаете, они ее только вам отключают? Не, я это узнавала, это на весь билдинг отключают. Но я не уверена, тут живут такие грязные люди, я не уверена, что принимают ли они душ когда-либо или нет. Поэтому все, что я могу сказать на эту тему. А я тут реально живу, это мой дом. И я тут душевой пользуюсь и ванной. It is difficult. People are on different levels of cleanliness. Я знаю, что скоро будет middle winter break, something. What do you mean? По обучению. Spring break будет. Но это Нет, еще 14 числа, 13 будет неделя выходных. У вас ничего школа не говорила? Ну, я же не в школе, поэтому мы сами делаем брейк. Мы обычно spring break делаем. Ну, вот это вот в February.
с Black History Month in Martin То Luther есть и King. брейк это тоже все вы сами планируете себе? Не знаю. Да, вот именно. Что можно Это поделать? очень удобно, могу сказать. Не знаю, что кому удобно. Вот я просто опешила уже. Я не думаю сейчас, потому что я пытаюсь как-то выспаться или что. Я поняла, что это все большие какие-то люди. Если они такие делают маневры, что они могут там выселять людей, вселять, компании какие-то нанимать. Они же нанимают эти все контракторы, которые это все будут делать. И я просто пытаюсь как-то сохранить свое здоровье сына, как могу. Я очень извиняюсь, можно секундочку? Я просто мне в туалет Да, очень сильно да, надо. Я да, телефон конечно. поставлю. Да? Можете выйти и зайти потом назад, я вас вижу. Хорошо. Сейчас, секунду. Я просто телефон отдалю от себя. Я сейчас Окей, вернусь. yeah. I'll do it. Вот я тут вернулась. В общем, от отсутствия сна настроения сразу же, конечно же, нет, потому что и состояние. Энергии просто нету даже спорить с теми состояниями, которые, я считаю, наводят на меня другие. У меня не хватает энергии спорить с ними. Вот. Это очень как-то неприятно. Как вы хотели тогда, в связи с тем, что я беру себе пару недель, ну как, отпуск это получается, да? Вы бы хотели, чтобы кто-то, может быть, позвонил вам один раз за эти 2 недели, или, может быть, до 26-го просто мы с вами не увидимся, чтобы с кем-то пообщаться, чтобы make sure, что все в порядке? Я не думаю, что это мне поможет. Я могу сама позвонить в клинику, если так серьезно. Нет, потому что в надо. клинику звонить, это же не будет частно какой-то терапевт. Вы, когда звоните в клинику, попадаете в clerical, и они отвечают на все вопросы, то есть это более формализовано. Я могу попросить, например, своего супервизора просто, чтобы она провела с вами какой-то небольшой такой чек. Я не знаю, я не желаю, я не желаю. Я сейчас помимо того, что я с вами, я еще как-то пытаюсь функционировать. Я поэтому, если это надо, то надо. Это добровольно, это не то, что нужно. Я не могу поэтому вас сказать, что это нужно вам. Есть просто опция такая. Хотелось бы, чтобы вы знали, что эта опция в доступе. Если захотите, то можно. Если не хотите, то нет. Желание не гонки. Окей. В целом тогда на эти ближайшие пару недель какие есть у вас планы? Что-то, чем хотелось бы заняться или что разрешить? Может быть, вот ответ по вот этому, как называется? The renovation that they were supposed to put you to a different apartment, this whole thing. Ну вот, мне надо как-то собирать эту квартиру и думать еще, какие вещи они могут мне поломать, как я буду над ними наблюдать. Поэтому я могу это сказать, правда, что это весь мув, этот бун не для меня. И я вот как бы, не знаю, нерадостно это все представляю в любом случае. Ну, думаете, это разрешится к концу февраля?
Нет, потому что они еще только в марте, они еще переезжают, мы еще переезжаем, а потом я еще не знаю куда. Они мне не дали знать еще, куда мы переезжаем и сколько вещей мы можем брать с собой. Они просто нам дали, как, вот мы вам будем скоро контактировать, и вам придется все собрать. Окей, да. Not enough information for sure. В течение недели, как вообще проходит у вас вот неделя, насколько тяжело совмещать вот обучение Патрика, разбираться со всеми этими домашними вопросами? Тяжело, супер тяжело. А как вы справляетесь вообще? Как могу, но у меня не остается почти ничего живого места, мне не остается после того, как разбираться с этим всем. Поэтому я иногда думаю, как бы, блядь, я извиняюсь, себя сохранить, потому что это все чисто ужасно. Нет, конечно. Хотелось бы найти какой-то, знаете, способ или поддержки чего-то. Может быть, раскрыть какой-то community support system. Были бы вы к такому открыты? If I had the right community, I don't know what to Maybe say. in terms of like maybe some, I don't know, Friday meetings for family, something where they also serve food and where people can just talk about whatever's going on just to let it out. Well, I told you before, I'm having a hard time finding like my actual family. Like I wouldn't know how to contact them. So it's like, you know, I have some friends and stuff, you know, but I don't know. So I guess that's my community, but like I don't know what help I could expect. Because community is important. It's like, especially when we feel that nothing works and everything is pointless, useless, it is important to have a little bit of community support. And the story with your friend, I was worried of how did that go, and like, will you still be able to be friends, continue your friendship despite that? I mean, that's the thing. Like I don't know. I mean, having friends is better than not having friends, anyway. Because like, you know, they're like real, whether or not they could do something for you. Or just be there. There is this new term called liming. This is from Caribbean culture. Liming is when people just don't do nothing together. When friends just meet up and do nothing. I mean, you can do, say, if you meet in someone's house and you have to do, I don't know, laundry or do your cleaning, you do you and this friend is just there. So there is no third thing. It's not necessarily a third thing that's supposed to be bonding, but you're just spending time the way to, like, you can cook something together and eat. Or you can talk and discuss a TV show or a movie that you can watch throughout this time. Like that. Like me. I was saying like about the food and stuff. I don't know, because this food is not good. It's what my friend would say. And it's not the way we cooked it. So what if, yeah. Remember, we also discussed the possibility when the weather gets better for you and Patrick to go to a museum, as it's a more safe space and they have more cameras and surveillance is pretty on a good level there. Do you think it's possible to do so because it feels like spring already? Not today though, but when Maybe. you get enough sleep and when the energy will be there? Yeah, maybe. We'll see. We'll see. I just, you know, I found like
with friends, even because you've been hanging on this topic, like I found a new emotional stability. Like I don't have to be so paranoid all the time and do the things that are expected of my role. I just have to be myself, So that's like a power that derives from true friendship, and it could only be from true friendship, acceptance, So. I hope for true friendship because unfortunately it's not the years or age that makes us more experienced. It's all the situations, it's all the experience, and sometimes the mess that makes us more wise, what we learn through. And I hope that you will be, if you're battling something, that at least you will have someone on your side in that as well. I do hope that. Yeah, because the government's like a big deal. If the government picks on you and you don't have any friends, it's horrible. You'd wish the government would be like, hey, don't pick on those individuals. That's petty, and that's destroying the ideals of our government. To pick on individuals that don't fit in, into like, multiple choice culture. That's how I feel like, damn, my community's niche like that. Am I like one of the few people that'll like say, oh wait, that's not truly freedom, to label everything, Yeah. But people have some ideals that they can stand by, like in their hearts, The option for that is open. You can call the clinic and give them my name and say that my therapist is away, but said that it's alright to request a session. They will arrange something. Just like if you feel that shit is hitting the fan, feel free to call. Yeah, I do feel free to call. I just, I don't know how we got this way, that people got like so offensively desensitized, and then they sit there and they're so vapid and they push and push and push with their fucking programs, and nobody actually really cares what's going on. That's what I wanted to say, really. Alright then. I hope you're gonna get some sleep during some hours. Do they supposed to have hours for the operations for all this buzzing and drilling? They do, but they shut the water off when they feel like it, and it's like I don't know which teams are working on what, because like I like it when they put up a sign and it says we're gonna be working on something. But since we don't know, it's like the mystery and the darkness I live in. I don't know. Is it helping me, or is it like hurting everybody? Because I don't know like who's actually shutting the water off or why, and who's on the roof like making our room shake. I don't know if it's actual work or if it's some prankster with the keys, but I'm gonna assume it's actual work. Alright. Let's assume. Let's see for the results, because if there will be a result, then it was actual work. Otherwise, it's just a bunch of buzzing and drilling and stuff, for sure. But I would want to be hopeful for the best, Hope is something that no one can take away from us. We can only be hopeful. In this case, Miss Alona, I will not hold you for a whole amount of time if there is really nothing to talk about. I'm really happy though to hear about the conversation that had happened and that you were able to speak to your friend. It's important to verbalize those kind of ideas and have the conversations. But I really hope. I'm sitting here and I feel like I'm like ready to drop trowel. Like I feel like such a faggot. Like I have no, like no social support, like for real, like you'd say, that I feel in my self-esteem. Because, I know where I am financially and status-wise. I know, like, I talk to you and I have anxiety disorder or whatever, you guys diagnosed me with. And it fucking stinks, so I do need that one friend to eat meals with, for sure, Like you were saying about the community
eating meals is a big part of culture and community. I mean, we were discussing a lot of things, and also keeping in mind that you came to the clinic, 6-7 years ago? It was a while ago, and everything that's been going on in your life recently also could affect it. It's worth to, if the symptoms of like the physical imbalance, there's only so much we can do. It's important to at least know not even see the doctor. And I know that you are against giving your any of your samples. You don't really like this idea, so I'm just bringing it as a hypothesis, just for you to have those results and maybe Google through and say, okay, I have vitamin C on this and that. I have white blood count at this and this. What does that mean? That's how I feel. And maybe you have results from previous years and you can compare. Because yes, maybe doctors are not as knowledgeable and they make mistakes sometimes, which could be the case. I see that. But you need to keep up knowing that your health is in a good level. You gotta keep up with the changes. What we eat, what we breathe in, what we drink, everything affects it. If you're surrounded, though, they're gonna surround you with what they think you should eat, what they think you should drink, So it was a very, very good idea. So cheeky, RFK said he wants to investigate what's going on with all these programs and all that, because I'm of a mind too, because I sometimes feel like it's not my budgeting skills. I could probably budget this. It would be it is hard anyway, but it's really somebody's messing with these items, these food items, these buildings, and this is not working because it is a lot of money. It's a lot of money, and it's also because this was supposed to go somewhere, this plan, it was supposed to help breed a brighter people that were poor, and it's actually not doing that. I'm so glad they're gonna look into it a little bit, because to me what it looks like is there's a bunch of covert pigs just sitting there, and they're just using the system every which way to do their bidding, do their laundry, and it's fucking stupid, and that's what it is. Let's wait. I want your mind to be open to other opportunities that are out there. Because maybe the sleeping or I don't know. I was about to say something rude and nasty just to fill up our time. But I was going to say there's plenty of opportunity for me to go fuck myself, in this mess. But it's this is what ends up happening. I'm again here this week, again here telling you, I swear I did not sleep well. I just fell asleep with the cat for 15 minutes just waiting for you to call. I am tired. And you know what, even though I'm managing, it's I need to tap my own energies instead of letting other people tap them. For my kids, I need to tap my own energies. Sure. I like the... And right now the system is tapping my energies. The system is tapping my energies. I like the energy. I like the fact that you have this desire to gain it back to yourself, to, make it yours, make it your own again. I like that. Let's see how that will go in the 2 weeks that I'm away, and I will see you on the 26th of February. And we'll talk about the progress, regress, challenges, and everything, okay? Okay. All right. Thank you, Lana. Take care. Thank you. Take care. Bye.